Mamedi motle wena tshebeletso ya ratang jalo radio go sheletsaneng motho motle ke a kena ke a dumedisa tsatsing la kasheko e le Sontaga bekeng tumela hle Mamedi motle ra tshebeletso ka o jalo he ratela pele me le nna la le ratang jalo le tlang jalo ho wena Sontaga se le sembekeng ke a tseba sontso le malala laotswe wena motho motle o tla rona ditaba di be ya kae me ka o jalo he ka ro sena studio wena motho motle ke na le ntate Popedi wena motho motle metapelo ka mahole kae Dumela ntate Mabosho dumela mo mamedi ka lebitso le matla la Jesu Kriste mo polisi wa rona ke o taba mamedi motle wena tshebeletso ka ro sena studio te metapelo ka sheko wa fa ntate Mokoto metapelo ka mahole kae ha re leboe wa feme le ba mamedi lapeng dumelang ke a leboa ke o taba wena mamedi motle wena tshebeletso ntate Popedi wa tseba hey se bile le tswela re se bile le dutse le nka pere ntate Mabosho ke la haunda o le khutsifaditse ka pa ro utlwa le la le tele la haola tswe ke Mabosho ke lebitso la haunda jedawi ke le ba beta pelo aka ho lokile ha wa ba bonolo a re bue fela ka program ya beke fetileng ntate Popedi ha wa bonolo ho hang ha ke ra wa bonolo e kene ka khola ntate Mokoto ke re rumetse ka ma 12 o'clock midnight ke ha ile wana e tswang program e qala wa bona ntwe jwalo ntate Mabosho ntumelle ke kene ka mokgwa ke ona kere ha yo tshwanang le wena Jehova hlompho tlotla ganya le pokodi ya o tshwanela moya o halalelang ka sebaka ntshe borona o kenye bo wena mosebetsing o re leng ho ona hore setjhaba se tle se tsebe ka wena hore Jesu Kriste ke morena topolong ya Israele re ka bitsa ho mangaiso wena Jehova hore ba bule ditsebe ba tlamolle ditlamong tseo ba leng ho tsona hore fela ho tle ho bokwela ha go lebitso hlompho tlotla ganya le pokodi ya o tshwanela ntate Mabosho haebane ke le nneteng ne re qala ho ka bana le lenano le letelle hakana empa ha se nthwene le plan nore ebe le letelle hakalo ho etsaetse bongata ba ntho tse leng hore ha ke tsebe ke dihlaloso ke reng empa re bone boholo ba Jehova hobane ha re ne re sa tshepele ho thapelo ha re ne re sa sebetse ka moya o halalelang ke be re qeteletse re itse a re bone Sontaga e tlang e leng today challenges tsene di betsa mono a ntate wa ka morena modimo ile a re emela re lwanela gore re qetelle re kgonne o ka kopanya le ho hatisa tseo di hatisitsweng ke nana o ya pele ke gola ho tlo bonahala hore na go baneng ha mohlomong satana na lwana ha kalokalo hore lenaneo la beke fetileng le skebe la etsahala ha ke re tla utlwa ka ditaba tse tlang ho ba teng tsatsing la kasheko ntate Mabosho sheba November ai ke o taba re o tla tsela ka tshjalo he nna ka lebitso wena motho motle ke Mabotho letsatsing la kasheko ntse ke eme ke tsitsitse ke eme a ile ngwe fela wena motho motle ke re Jesu ke morena maemo ana dumela kapa sa dumele mme ka tshjalo wena motho motle ratela pele he re ke etse fela wena motho motle tsena ke utlwa bakeng sa bekeng e fetileng ke gona ntwe re tlang ka ntjela na motho motle re tla utlwa tswela lentswe Bishop Madonna a ka rarolele fela lentswe na motho motle ke rata ho dumedisa ba mamedi bohle le balatedi bohle ba radio Kgosheletsaneng ke rata ho le dumedisa ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste ke dumedise le moifo wohle ke rata ore nke ke bue mantswe ke ana re lentsweng la modimo ka ntle ho tshenyo ya nako ke re nke ke rapele hona jwalo ke rapelle lentswe ntate ke a leboha ka molaetsa wo modimo wa ka o mfileng ngwana Sontaga sena ka lebitso le matla la morena Jesu ke a leboha ntate ya halalela lentswe la modimo re le thola bukeng ya Johane ke rata hore bale Johane chapter 16 re bale mona from verse 34 Bible e bua mantswe ana e re le taba le mahlomola lefatsheng lempe le beke dipelo ke hlotse lefatshe bana beso ba ratehang ke rata hore
nke ke bue le batho bao ba ikutlwang e ka re modimo o hole le bona, nke ke bue le batho ba hlajulweng ba lemetseng. Ke rata hore ke bua mantswe ana ke bapisa lentswe la modimo mo Morena Jesu pele ba mo tshwara ba mo isa sefapanong. O bitsa barutwa ba hae wa ba sheba a re lempe le bete dipelo hobane le tlo bana le mahlomola lefatsheng lena le re phelang ho lona. Mara Baebele ya re tshepisa e re betang dipelo hobane ke hlotse lefatshe. Bana beso ba ratehang re ba hlodi ka Jesu Kriste, ho sa kgathaletse hore na o fitile hara mahlomola a makae, ho sa kgathaletse hore na o hlekefeditswe ha kae bophelong, ho sa kgathaletse hore na o hlajule ha kae bophelong ba hao, ho sa kgathaletse hore na o fitile hara mahlomola a makae. Empa lentswe la modimo le re yeo re tsamayang le yena, yeo re mo amohetseng, yeo a phelang ka hare ho rona, o hlotse lefatshe. Baebele re betang dipelo bana beso, tiisetsang e banang le matla, le seke la sheba morao, le seke la lahlehelwa ke tshepo, emang le tie matla, le shebe ho yena, hobane Baebele re shebe ho yena, hobane yena ke moqadi le mopheti wa ditumelo tsa rona. Ke rata hore bohle balatedi ba radio Kgosheletsaneng, betang dipelo bana beso ka hara mahlomola ao re fetileng ka hare ho ona, ka hara mahlomola ao re leng ka hare ho ona, le ha re hlajule dipelong tsa rona, le ha re hlajue mmeleng ya rona. Empa lentswe la modimo le re le a re tshepisa, hobane eo re tsamayang le yena o ya tshepahala bana beso, a keke ba re lahla. Le a maemo ao re fetang ka hare ho ona a etse ka reng modimo hole le rona. No, ha hole le rona modimo. Baebele re betang dipelo hobane ke hlotse lefatshe. Bana beso ba ratehang re tsamaya le mohlodi, bana beso ba ratehang o tenya re lwanelang, o tenya re hlolelang, ha re sia fela empa re sile le moya o halalelang, moya o halalelang o phela ka hare ho rona. Moya o halalelang ke ona re fa matla, moya o halalelang ke ona re hlolelang. Baebele re betang dipelo hobane ke hlotse lefatshe. Ke rata bua le bomme bana beso ba ratehang ba fetileng ka hara mahlomola, ba leng ka hara mathata. Baebele re betang dipelo hobane ke hlotse lefatshe. Ke rata bua le bontate, ke rata bua le batho bohle, betang dipelo bana beso hobane ya re tsamayang le yena o hlotse lefatshe, o hlotse bana beso. Re hlotse, re ba hlodi ka madi a Morena Jesu, re ba hlodi ka lebitso la Morena Jesu, re ba hlodi. Ha ona ntho e tla ema ka pela rona, ntate, ka lebitso la Jesu. O modimo ke a leboha, ke santsane ke rapella dikgetho bana beso, re ya dikgethong hona jwalo. Ke rata hore ke etse thapelo tsatsing la kasheko lena, ke etse thapelo re sa dikgethong, re sa sana le dikgethong. Ke rata hore ke etse thapelo. Ntate, ke a leboha ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Letsoho la hao le matla ha le ke le otlollele hodima bohle modimo wa ka ba fetang ka hara matshwenyeho, hodima bohle ba lemetseng. A ko fodishe maqeba hona jwalo ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo wa ka, ke nana letsatsi la di-1, modimo wa ka ga le rapela la dikgetho ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Re rapela modimo wa ka dintho di tsamaye hantle ka lebitso le matla la Kriste Jesu wa Nazareta. Hlonolofatsa South Africa, modimo wa ka ya halalela ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Ke a leboha ntate ya matla wohle ka lebitso la Jesu. Amen, amen, amen. Bana beso, ke sa khutlela morao, ke rata fela hore botjhi re sa dikgethong ngwaneso, le bohle ba radio Kgosheletsaneng, re sa dikgethong. Ke nako ya hore
bana ba modimo ba take over, ke nako hore bahlanka ba modimo re take over, ke nako hore batho ba tseba nnete jwalo ka baemedi ba rona ba radio kgosheletsane, nnete ba e buang re batla ho e bona le lefatsheng mona e phethahala, le dipolotiking e phethahala. Bana beso re na le mokgahlo e leng hore re ya bana beso, mokgahlo ona ke South Africa Royal Kingdoms Organization, ke SACO. Bana beso re sa sane re lo kgetha SACO. Ke a kgothaletsa bohle ba radio kgosheletsane me leng teng bana beso, ha ke re etseng diphetho bana beso, re emetse nnete mo radio kgosheletsane, ha ke re boneng re batla ho bona South Africa ho bana le phetho, ke ena party eo modimo re fileng yona bana beso. Ke kopa fela re supporteng, re sa ya re lo kgetha, ke kopa re supporteng, ha re itshietseng ka dithapelo, re seng fela ka dithapelo. Le X ya hao e bohlokwa ha o e beha ho SACO, wa ting o kopanang le yona SACO mane, beha X ya hao phambili ka SACO phambili. Ke a leboha bana beso, modimo a le etse hantle, modimo a le hlonolofatse, ke a le rata le pelong ya ka, le ba radio kgosheletsane le balatedi bohle, moifo wohle, ke re modimo a le hlonolofatse. Emmanuel, amen. Ke leboha mamedi motle yona tshebeletso re utlwile jwalo. Bishop Madona re a leboha moetapele wa ka molaetsa wa letsatsi. Tane mokotlo ha ke qala ho wena mona ke re hey le wena sa le ntse ipatile ho ntse ho ya jwa moetapele wa ka. Ho batla ho le mepanyana ke jwale nako ena ke nako yane ya dikgetho. Jwalo ka ntse re campaigna hore re bone hore na dikgethong re fitla ka tsela jwang, ke tsona fela tse banyaneng di batla di eme tseleng ya motho ana jwale. Ho tla loka ke o taba nna ke ateletswe ke sefuba mona, ke so ke yona fela momamedi o ska makala hore le ntse le na jwale ke le feng e ntse le lona la empa fela le taba sefuba mahe aya zo corona ke hana ka lebitso la Jesu, corona ja o hana a se corona empa metapelo wa ka ntate Popedi e re ke khutlele wena metapelo wa ka ke re qale bekeng e fetileng hana mono hore ka mogo lenaneo le qadileng ka teng le hlaisitse dintho tse ngata haholo ho ya ka baeti ba rona ba neng ba le teng kwano. Ke ditaba tse ding tse tlareng di sisimollotse maikutlo hanyane fela ha o bapisa le ka mogo Rivers e operatang ka teng. Re tla fela mono hanyane o ka reng Ntate Mabosho o tla utlwisisa ka mehla re a bua hore kaofela ba sebeletsa Satane a le mong. Ditshebetso di ka be di fapana mole le mole hore o mongwe na o etsa ka tsela ena o mongwe o etsa ka tsela e hlokile, empa itse ha re shebisisa hantle le di similarities ra thola ile hore tse dingata di a tshwana similarities tsa mesebetsi ena ya lefifi. Ke lebohe ntate le mme Valentine Maphuta ka bopaki bo ba ileng batla mona ba botlisa ka morena modimo a ka ba etsa hantle a ba sireletse hobane leeto la bone le a qala jwale la topollo ya Israel haholo ka lefatsheng kapa ka naheng ya Soshanguve le tse bapileng le yona. Okay, ndare mkoto ke a tseba o la mamela programa le wena but potso ke ena mona ya hore man e ke nana hore batho ba bane ba sa utlwisisi ke gona batho ba kapanda tona o ntse itsuwa dintho tsena maronza ya kerekeng mono ho tla jwa a kara jwale sempang se etsahala ke taba ya hore dikereke tsena di ngata tsa Satane. Batho ba sebeletsa mmuso wa lefifi ba bangata, mme ihle di atile ka mona ka Winterfeld ka mona o tloa Pretoria bo Mabopane Garankuwa ke tswana fela kereke tsena tsa batho bana ba sebeletsa mmuso wa lefifi. Hobane kereke ha ba etapele ba yona ba sebetsa ka tsela ya ho ahlola batho ba santse ba le hodima lefatshe. Ke dikereke tsa sephiri dikereke tseo, hobane ditaba tsena tse etsahalang ka hara dikereke tseo ha di a tlameha ho tsejwa ka ntle ho kereke, di fella
ho batho bano ba hlolwang le baetapele. Jwale ho hlakile hore kereke eo e nentse e tsudisa monna yo wa Modimo yo ke kereke ya sephiri, mme e sebeletsa mmuso wa lefifi. Hobane o soka wa enka fela wa ishebisa ka ho wena hore na ha o so emisitswe moo o tsudisitswe ho bo ho etsahalang ka hlong ya hao. O sitwa fela le ho itamolela kapa o botsa hore jwale ha se le nketsa tje le leka ho reng ho maphutheho le bana ba rona. O di bona di etsahala ha Satane fela mo baloi ba kopaneng timiting ya boloi, hobane ba tsola mokgwa wa bona ke batho ba sebetsang ba ponakile ba le maponapona, ho sena moholo ho sena monyane, hobane dikelello tsa bona, hobane ba lefatsheng la semoya di ebe di nketswe sebakeng se itseng, ba sa ipone kapa ba ipona eka ba sitelwana. Ha ho jwalo mono lefatsheng leno. Jwale e fitla e otla ha o bona motho ha a tsudisitswe a le boemong ba sa tsebeng le yena hore na boemo bona o itamolela jwang. Jwale ebe rona batho ba dutseng re le maphutheho re hlaphohetswe. O so ka utlwa fela ho maphutheho wa Modimo hao e bang a hlaphohetswe ka nako ho etsalang dintho tsena, ba ne ba ikutlwa ka tsela e jwang. Jwale ke nahana hore taba tseno tse tlileng le hoja e le ditaba tse batlang di le thokwana le ditaba tse re leng mona ka tsona, di thusitse batho ba bangata ka ntle ka mono, hobane batho ntse ba di bona dintho di etsahala ka hara dikereke tsa bona, mme le baruti bana se ke ba nahana hore ba phonyoha hobane re sa bui ka bona. Maphutheho wa bona a tla nyoloha, a tlo bolela jwalo ka bana ba nyolohileng hore le mane mo re tswang teng ke diheleng. Ho ba thoko ke tsa mohlala fela ka re pope di na rata hore corona le ha ile monana ile ntho embe re sa batleng, empa e bape ntho ya lockdown e bapetse karolo e kgolo haholo mo batho ba ileng ba hlaphoelwa ba bang. Now ha ke mametse ausi mofumahadi wa ntate, le yena o itse hantle yena o ile a hlaphoelwa ka mora hore a tloe a ye ho ausi wa hae. O ka re taba ya distance ya hore ebe motho ho nka break ha o le ka hara mmuso wa lefifi, ho nka break o tloa ka hara kereke ya lefifi, mohlala kelello ya khutla, motho o hypnotize-wa fela kapa hypnosis ena e sebetsa fela le ka hara kereke eo. Ka lebaka la hobane kereke eo e na le disebediswa tse le dutseng le di sebedisa, le leng kerekeng kapa le leng malapeng. Bodi oli jwalo mohlala. Kaofela rafifi ena e sebediswang dikerekeng tsena tse sebedisang dintho tse tshwarehang, ke connection e le connectwang ka yona. Hobane o tlo fumana hore ha le le kerekeng ho na le dintho tse tjheswang, ho na le dintho tse le di sebedisang, metsi, dioli, dintho tse kaofela, mme le a lauwa ke maano jwalo ka tirano, mme le a lauwa hore le ha le le malapeng ha le emisi ho sebedisa disebediswa tsena. Jwale ha o tjhaka wena o tswa ka hara environment eo, o ya lelapeng ka ho yeta, o etela batho be leng hore ba keke ba dumela wena o tle ka dintho tsa hao mo o tswang teng o tlo di sebedisa ka hara lelapa la bona, ntle le haeba o tla di sebedisa sekgukgung mo ba sa o boneng. Jwale ha o kala o arohana le tsona o sa di sebedise, moya o halallang o dutse o le teng ho batho ke bona ba o rejectang, ba sa batleng hore moya o halalelang o ba ame kapa o sebetse ka bona. Jwale ke mo o qalang o phaphama, hobane jwale ha o sana ntho eo o kopanyang le disebediswa tsa kereke. O so bona jwale jwalo ka rona ha ntse re tshwere
phapamang le tsamaya le disatane mona mo le tsamayang. ke o taba mabedi mo tla yena tsere da popedi ha o atamela kwano go atametsa bekeng e fetileng o buile ka umkhozi wa madoda o tlang jwalo ke dumela jwalo ka di ha ke sheba kwano ntho tsa ka kwano na Moetapele empa e re kere o buile ka mkhozi wa madoda o tlang jwalo date ke na mona ke fumana ka 6 November empa ona le ntho e o nhlaloseditseng yona hore ihlile batho ba phaphame ka lebaka la potso ba iputsitseng yona. Ntate Mabosho ho na le ntlha e kileng ka tshwaela ho yona kile ka utlwa harabe ke ba khutlela yona ba robala hodima yona e kileng ka bontsha hore haebane mkhosi wa madoda ke mo o satane qobo lwakhe le timona le one le ke le fuweng ke Jehova hore ke le senule Zondo a thusa banna ho ba apesa ka bana re ba tsotsi wa ba apesa ke sa tsebe hore ba apesa jwang yena le maponapona jwale haebane e sebetsa ntho a reng wa etsa ho bona ho bane ntlameile e tsosoloswe ska konga ke mbara ha o sebetsa ka ntho tsa mmuso wa lefu kapa tsa ngaka tlameile o nne o di tsosa matlana a ya fatshe o tsosa ho bane ntlameile selemo le selemo the very same batho e re ke ska ka batjhaki ke ska bua ka batjhaki bue ka ba ka hare baruti bana ba hae every year o bone ha se a ba bea matso le bone moruti ke yona watla e re ke etsa example ke re moruti di buseng last year o na le teng ba mme a letso hore molamu o sebetse ka lape o a khutla 40 selemo sene bontate ba ka Pitori ba re ba tsebang ba mokhosi ba ntse ba kena mo selemo le selemo no ke mo batho ba buleang mahlo ba ipotsa hore haebane nthwena ke nnete ho baneng haebane wa afodisa e fele e sa etsale hangwe ho fele tlamehile no tsosoloso ba bona no hore ho tshwata ba tsena tse di buiwang ke bana ba khosheletsaneng ke nnete hore wa tsosolosa ntho ya o kenyang ho yona e fetelang ko lapeng e tshwatle motse le theka leshwe kapa molamo se ka pheta o khona ho sebetsa hantle e qetelle e kene futhi ka hobane ke yona connection ya kenang ka yona ke yona point of entry through tsona di oil tsa tla ba o file le tsona le metsi a fuwang ka mokhosing wa madoda hore a khona ho kena le molekane le ka lapeng la hao ka hobane tse dintsena ke tse o tla di fuwang hore o sebetsa le ka lapeng o kena ka yona tsela eo ke utlile ke le motlotlo e bile ke leboha Jehova ha se ke utlwa hore batho no ba buleha mahlo ba bua ka tsona ke le boe haholo branch ene ke leng ho yona ka ntate o ke utlileng hantle jwale hore ho ile ka mohau wa Jehova a buleha mahlo ntate Mokhutswane ke ntate o ba mo tsebang ka Pretoria o ne a le mothato very active ka tabeng tsa mokhosi wa madoda nakong engwe fitileng ke ene na baladi a etsa di sales ka ntate se kgwedi ka the late kgwedi ka Everton na etsa di sales a hlalosa o no ka mo utlwa ntate Mokhutswane ha a hlalosa hore di oil di sebetsa jwang le metsi di sebetsa jwang a etsa passion ka pelo ka ofela no ka mohau wa Jehova ke tshepa re sa tla re ho yona hanyane ra ikena tabena mohau wa Jehova o ile a phaphama o tswile ntlong ya lefifi le bao ba sa tsebeng re a ba jwetsa mona hore ka mohau wa Jehova o tswile ntlong ya lefifi empa ho ile wa etsala mohlolo hore a khone ho tswa wa tseba mohlolo o mong ha o monate hobane motho a qetella le sepetele se ka ene hore a tle a khone ho bona ntse re di bua nako ena kaofela re ha se o le sepatala o tla bona mohlolo o tla o fihlela o satana qobo lwakhe ebe o bone ntse di sa boneng hore ha bua le manese se ka ba bangata ba ileng ra bua ka bone mme wa Mamelodi o ileng hore ha sa le tele fatseng leno a hlalosa hore ke yona satane Zondo o tlile mona ba ha re mmone a tlile mo a tlile o nka re bua no ka di sacrifice ke a leboha ntate Mokhutswane mo o leng ke leboha modimo haholo hobane a ile o hauhela o utlwela bohloko eka morena modimo a ka o sireletsa le lapa la hao ka wena ka Pretoria bontate ba tle ba tsebe hore Jesu Kriste ke morena taba tse re di bua mona ha re di bue hobane re tsheswa ke o borea kapa jwang empa ile pitso ya o bula ba haholo jana he wena motho motla ke hatela pele ka ro sena studio o tinga kwano wana motho motle Moetapele wa ka o tinga kwano Moetapele wa ka marona ka mohao le kae re teng tate Mabosho ke dumedise le ba mamedi ke taba ka morana go etelele tse ba re qala o utlwa lentswe lena ka mogana go etelele o ntso phetse Moetapele wa ka ka mohao wa modimo ke phitsi le family hantle it's just that gore I just wanted to take a break but like ntate Popedi a rate o gore
this journey is not easy and it's not according to what we want and how we feel like doing and all that. So ke bone a o nyulusa last week gore tshwantse ke nyolohe, but ditaba tsa beke ena during this week it was more heated, so I was like, okay, fine, because even if I'm not here, it's not like I'm not working. I'm still working, talking to other people that are phoning, and more so lately, it's more like people's eyes are opening, starting from scratch. And yes, I haven't not been away just doing nothing, but yes. Ke a tseba hore e nngwe ya ditaba tse ntseng o nyolohe haholo o re ke a nyoloha ke tla radio o la bang hopotsa mofu Khabo ne ka re ha la utlwa ntho ba sa re mera pele ke a nyoloha ke a radio ya ba ke mona mo re utlwang e mong wa bomme ba tswang ka Rivers of Living Waters Ministries. Me ha ke mamela ke motho ka re ngwana ba pala karolo e kgolo ka Rivers of Living Waters Ministries. O bile ntho tse ke tla reng di thata haholo, di boima haholo. Ke motho yo mo tsebang yo. Ntate Mabosho, let me take back ke khutlise ba mamedi morago hanyane. When we came to Khosheletsaneng, it was still Veritas at the time. Ke mme Mami Mawako Pitori, the one that I recruited to be a partaker, who used a wage of Kalacha. Ke mme Ole Ale is. Oh, mme wa na re ba Kalachang ana bua puane ho Kalacha. Yes, ari de ke mo Kalacha ke re. Ke hopola hore letle. Ke le tsebile ka mora hore yena atle. Ntate. Okay. That is the reason gore ibe gore re tlo arabela ntho tsena, and gore ke itle le nna after ke umametsi clip ya hae because batho ba mfounetse, especially batho ba ko Robert Shem le batho ba ko Pitori, e re ke tlhalose pele because other people feel gore why Mamima a nyoloha only now after sebaka se setelle a tswile. I would like to say to people gore God's time is the best time, and modimo bua le batho ka tsela ya hae ka nako ya hae. And when mutho a fila gore now is my time to give the testimony, and ke nako e modimo a mo file grace and protection gore ke ao matlafatsa to go and speak your testimony. Naka se bui ka nako yaka na ka nako ya ntate Popedi o ya runa nako e re sa startang. Nako e re starta ka Veritas ne ile nako fela gore re bua ka ditšhelete and all that, because that was my role go kerekeng as the fundraiser. But Mami ke batlo fa batho gore ke ba explainele gore ke motho o jwang go kerekeng. And most of the people ba mametseng clip ena ne matter during the week would pick up gore ke mme ali committed, ke mme ana le a good heart, she's a servant by nature. And then Memuyima neli me ankankarulo mo nthweng tse ngata go kerekeng. She was a leader, a secretary ya baradi go kerekeng. She was responsible for Healing Bay. Kiri Healing Bay, libitso la Healing Bay, ki libitso le tlileng le Mamima go Pitori. Ari ki ne ibitso ko Sick Bay. Ari no, tshwantse re change libitso e leo a se Sick Bay mo, ki mo batho ba folang. Ki motho o jwalo ka nature. And then go barading, she was not only a secretary ya Pitori. Ki mme a rata o rata o tshwara. Ke mme na kopanya baradi bo botle ba ko Rivers gore o etsa dintho di etsagale. Alright. And then Mamima na le Pretoria, but she was known internationally ko Rivers a bua ka baradi. Ke mme na itlamile gore o tlo emela kereke o tlo ithusa ka everything bophelong ba hae. And then when people are saying na thutse, like I say, na emetsi nako ya modimo ke yona e. And I'm happy gore o tlile like bua ka ntse a share di clips tsa hae, because she's giving another perspective and another angle about what we have been saying, because people, when they hear about Babu Bedi only, they think those things that were said about us when we left the church. But if they hear somebody who was so dedicated, Mamima was more dedicated than me. She was even involved more the deliverance classing, using only as a member attending a deliverance class, but as Musebetsi, Natuta, the deliverance classes, early an intercessor, preparing and helping Baruti during the deliverance class. Anga Nakoya hired the whole week. As much as she was a businesswoman, she was also dedicated and committed in serving.
and hape a tsamaya le baruti like moruti Phoso a tsamaya le yena di etsa di-classes tseo tsa di 101 and all that ke motho jwang hona mono ke utlwile before ke botsa potso ena ke botsang ka yona ha o re ene e le motho ya more of a leader ya as a secretary ya baradi hangata batho ba bomme ba kopana le bishop ka ntwe ya di 1-on-1 and ebe na mohlomong o no sna ha ke no sna role ya o thusa bomme bana ba reng ba batla o kopana le bishop ka di 1-on-1. The thing is, there is a lot of things that today I want to touch on. Au bua ka 1-on-1 batho ba bangata ba tlore na I'm lucky I didn't have 1-on-1 le Ntate Bishop. What I want to bring forward in toing emisitseng hape ke gore the ladies that I'm talking to libo mme they are saying abakopana le Bishop, but ke batla tlhagisa something that I've discovered recently gore ba kopane. The most people that I've spoken to ba kopane le Moruti Thibudi 1-on-1 ko Robert Shem Moruti Thibudi. All right. And in previous recordings Ntate Popedi o ile a tlhalosa gore Zondo can move li auskabo ile wa bontsha gore o ba ikarula divides himself and can move an astral project into somebody else's body. So Thibudi when he meets batho go 1-on-1 uri ki Zondo na. Yo. So when akibua le batho gore wena o so bile 1-on-1 a re ke kopane le Moruti Thibudi ke Zondo nna but ke re batho bao ba kopane le Moruti Thibudi ka di 1-on-1 aba shebe maphilo a bona ne ba sa kopane le Thibudi ne ba kopana le Zondo because Zondo na user mmili wa Thibudi and then ke batla gore ba shebe maphilo a bona since the 1-on-1 seo ba shebe maphilo a bona and not only using Thibudi but baruti anyone who has had a 1-on-1 le Moruti and then ari Moruti wa teng ari ko yena ke Zondo abakopana le Zondo abakopana le Moruti o ba kopana le Zondo yena uqobo lwakhe uSathane so kinto ewe. But what I know is mami nana li a role elimme atusang baradi the princesses, the young girls. She used to work with a lot of young girls in the Ministry of Deliverance and the Ministry ya Go Healing Bay. So she was a lot of people like young ladies go kerekeng. So most of the young ladies who were troubled were going to her and they were going like abayisa di go deliverance classing aba patella ba bang. So those are the contacts that I know gore o bile le tsona with other people. Okay. And then elime anga karulo in everything go kerekeng. Okay. Ndaramkoto ha ko nyolo hana mono fela mo hoting. Ndarapo be lwena ona le ntho ke batlang ho hula e kukwang e kopana jwale e ma popedi ya bile mona. Hothi Bishop Zondo hotla batho ba ya 1-on-1 ba kopana le Moruti Thibudi mara Moruti Thibudi o re ke ena Zondo seno se bolela o sa arutile baruti ba itseng ka hara kereke tsamaiso ya moya ona e ba o sebedisang hobane ha ona mokgwa ofe kapa ofe o motho e banyaneng o ikarabella tlasa kereke ya bishopo le ha e ka ba moruti kapa ya ba mamosebeletsi ka hara kereke aka a ipitsang ka hore ke yena moruti hono ke sesupo se re netefalletsang hore motho yeo o amohetse karolo kapa ho apara matla a lefifi e bishopo a sebedisang gore ba representa matla a le mang e leng hore matano ke bishopo ka sebele hore wena a sebeletswang ka kelellong ya hao o dumela le o amohela hore o sebeletswa ke bishopo le ha a le siyo. Re ka sheba ka tirano ha hle re tirano o fumana ka hara tirano o fumana ka hara kereke ya tirano ya mapostola a ba apesa tlolo baruti ba tirano
ha ona letho le ba le buang ntle le hore ba bue hore rona re tsamaya ka tlolo ya ntate. Jwale tlolo ya ntate ke yona e baruti ba e representang ho Maphuthego. Kore sena jwale ka mantswe a mang se ka ha ke le motho nna se ka mfa hore motho yana kore nka nna ka re motho yane bophelo ba ka bo hodima hae kapa ke yena motho e leng gore o tshwere bophelo ba ka because ke tlo thusa ka tlolo ya hae. Le tshwere ka ntho eno a leng teng maapostola a leng siyo, le tshwere ka ntho eno ya hore tlolo ya maapostola e apere baruti ba hae, o teng hae ho a tshwana. Ke utaba ntate Popedi ke a bona so ntse o phamisa letso utlwa e tshesa taba enana ha o kena mono reng Ntate Mabosho a re khutlele morao ho taba tse re ileng ra di bua pelenyane. Re hlalosa hore a se hangata mo o Satane qobo lwakhe a sa beng teng servicing tsa laboraro tse bitswang miracle service. On a few occasions mo a ileng a se be teng o tla romela motshepuwa ka tlolo ya gagwe. E ka nna e le thibudi ka mne le mang o leng hore ke ene a tlabeng a kentse a pesitswe matla a sebetsa ka spirit le tlolo ya Zondo qobo lwakhe. A re khutlele ho Pretoria hona le makgetlo a if you I'll mention one le kgetlo lena mo a ileng a romela thibudi ke hopola hantle one of the mandate ena le letsatsi le ne le ho raise di funds for birthday ya Figi ileng ene molekane wa Satane qobo lwakhe maphepheng iseng semoyeng. No ha mo rometse mono o ne a e hlalosa hantle ene thibudi kana thibudi re bua ka enwa mme wa hae a ileng a tla monare o alla moraha sa le ho yena moruti thibudi o tswile o furaletse mme wa hae hobane o Satane qobo lwakhe o ile a re mme wa ha thibudi o loya thibudi. No ntate wa ka o na hlalosa hore ha ke le mone ke tsamaya ka tlolo ya ntate, o na a le proud a e bua bao ba hopolang hantle di mannerism tsela eo na conductor service ile ya hapeletsa hore ke le Popedi ke ile ka re ha service fela laternyana ha ke founela ka bane re mo fa raporoto Zondo ha re sa le tlase ha mmuso wa lefifi ke re wa tseba ho ne ho sa bonahale at all hore ha uyo the way o ne o le ka te ene o bona la hore o demo le ntate thibudi o na sebetsa exactly o tla utlwisisa ka Rivers le thero ya teng ha ona moruto o tlang fela itlela ka mangolo ha ile Sontaga ba tla ke ba matha hodima mangolo ana matha ka one ka Saturday ka Wednesday ba matha hodima Monday to itseng ntwengwe e etsahalang ke ena pele ha ba ya mo a ba romelang ka tlolo o tla kopana le moruti o go mo apesa ha tsamae fela. That is why ha batla with confidence o ba shebele ona wa dikhate tsena tsa maobane tsena tsa ntate Mmutle senior pastor Mmutle wa dikhate o na romelwa Pretoria a tla ka confidence ha bua le mola re ke sabole ke a sabole ile confidence ya tlolo ya pesitsweng eno because ha e sa le ene ga bua le ha bitsa di chelete ha e sa le ene nka the very same person o motlose mo immediately o sane hore e tla ka sebukeng ona le thero le tshebeletso e tseng ya kereke hana o etsa mehlolo because ke ntho tsa di apesitsweng nakwana ke eo ka sekgwa ba reng impartation o imparta matla itseng ke ka ho nna ke buang hangata kere ha ntho ke sa ifuwa ke modimo ha ntho e se ya moya o halalelang ha ke batle ena ya impartation because ya impartation e tshwarwang tate wa mohlang Zondo au hlanuelang au jikelang kapa le qabanang o nka ntho tsa hae o di bua hangata hore ke tla nka tlolo ya ka ke ka ho baruti ba bangata ba ba tsamaile ba ne ba sebetsa ka tlase ho Zondo ka tlolo ya Zondo ha se ba le ka ntle they struggle hore ba iqalela except if ka nnete ke ba bitsitsweng ke Jehova ka nnete ha eba ne o ne a bitsitswe ke Zondo le modingwana wa gago ka ntle ka mane ha ba re ba qala di ministry ha se ba ruti fela le bo prophetess ba bula ba re ke bo prophetess le bo evangelist ka ofela bana e ba mathata hona mona hona le ntwe ke utlwa mea Popedi a e bua ore ha bo mme bana ba ena le one on one le moruti thibudi ore moruti thibudi ke Zondo nna o rata ho e bua hangata ore o rata kana hana o re kana kwa e bua ntweno ha re ke Zondo nna
go bo etsahala eng ha e bua ke yena monga ona Bishop Zondo tsele ke makatswa gore e bua ke moruti mong ya reng ke Zondo nna ntate wa ka ha re ke Zondo nna o tsosa matla le fifintwena a rotseng ka yona gore ebe hodimo ha yo kame o be tlase ha yona o e bua ka molomo matla a le lemeng ha qala re jwalo you'll feel it ha o le tlase ha hae hore motho ona ha e sale ene wane o ne ke mmona feta fela ile monna fela ke ntwe e sele fela ke ntwena e kholo e o makatsa kana go re sa le fifine re bona eka he mo rena modimo mo phamisitse empa nnete ya taba ke obane ha e sa le yo taba wa hopola ke ka makgetlo a mangata ke nako e re leng ho yona no le ha re ke Zondo nna sa bua ka molomo ha e sa le yo e bitsa bao ba santsaneng ba sa batle ho dumela ba santsaneng ba le ka tlase ha that ba bitsa anointing ya gago kapa spell that's the right word ba le tlase ha spell seo empa ha re ke Zondo nna o tsosa ntwena e ho yena ya tlammeng ya bofileng ka yona hore ebe hodimo ha lona ha kena le kae ka paka ya o tla isa letsoko pele I'm Bishop Zondo from Orange Farm from Everton pakenza Orange Farm le small farm ha se fela o dumedisa ke tsela eo a tsosa ntho tsena tsa hore a e sebetse no ha ena o leng ho ene modingwana ona a sebetse no a be hodimo ha hao ka ho kile ka hlalosa ka makgetlo a mangata ha santsana le matleng a magolo ntate wa o ne a re la ka kopana le ka ba president ya Botswana ya ba president ya South Africa ka ha qala etsa jwalo o ba hodimo spiritually ha bona ba tla ka tlase e ka ba bana le title jwang kapa jwang bana le tšhelete jwang se a phahametse hodimo ka tsona ntho tse ya Popedi pele re fetela tabeng ya rona ya letsatsi ke utlwa le bohlokwa ke botse potswena now ndare mkoto le ndare Popedi ka mgo ba hlalosang ka teng ba ka manzamang ho ya ka mgo ke mametseng ba re moruti Thibudu sebetsa ka moya wa Bishop Zondo now wa re ya ka kore ndate Popedi wa confirm hape hore ora o kila rena ha moruti Thibudu a etsa o bana le ntwene hore e ka re Bishop Zondo na le teng no sa bona lona le siko now wa re ya ka kore na di one on one mmonana ha be o sebetsa ka spirit sena sa hae ebe re ke ben ra utlwa mahlatsi pa ka reng lona e bile mpaka batho ba ka reng e bile bona e bile mahlatsi pa a dipeto ka moruti Thibudu. Okay, and the Bosho, what has happened is the people that I've spoken to financially, spiritually, they are having attacks, even the physical attacks. Babang bachola the accidents, but they don't understand. But the funny thing is, one of them, ulorile Zondo, and then Thibudu amushebile on the side. Asheba Thibudu abale. So, and then Kariko Yanamara, you've said to me you've never once had a one-on-one, Lizondo. So how is it that he's visiting you in your dreams? How is it that he still has access when you've bent everything, Yako Rivers, that we've been advising people to do? You've destroyed all material that you had, Yako Rivers, go in. So how is it that he is still having access to you? And then the other people that have been phoning me, have been saying, no, araya one-on-one. Mara Thibudu uite. And then I asked her, Kari, did Thibudu at one point in your one-on-one say ki Zondo na? Yeah, 3 times when I had one-on-ones with him. He always said that. And anghapeletsa gore kiwe. And fortunately for her, she's that kind of a person as a winko kerekeng aksumboni hai 1 hour. So aki understand mara something is wrong. But spiritually wang etela mo bodikubong and all that. But I don't know what is happening. But I can't one-on-one. I can't feel anything. But my life is a mess. Hence, I'm saying the people bari I was lucky. Kikupa bashebe lucky abo na gore ke efeng. Gore ba kopane le Zondo, the physical Zondo or the spiritual Zondo in another pastor like Kisho gore Thibudu ore ki Zondo na. Okay, Popedi. Ntate wa ka to add ho taba tse mme a di buang ho botsa potso re ho ka etsahala hore bo Thibudu ba ruti ba le bone ba ile ba hlekefetsa ke sebetsa ka le timona le iwane ho Zondo Satan qobo lwakhe. I'm fully aware ke bua ntwena ibile ke ipheta ke re ke a tseba hore moya ono o fiteleditse le ho ba ruti ba bangata ba gago bongata ke ile ka bua ka makgetlo a mangata re ke ntho tsena ba di lwantsha ba bang ba hlole ba bang e be le hore le bona ne ntse bana le that weakness
ba teng ba bangata ba ileng hore taba tseno tsa dithobalano e ka be e sa tshwane like hona le tse di violent tsena tse mahlatsipa a di hlalosang gore no nna ha se hore fela o ile a mpeya letsoho ka wa ena ke peto e violent a nlwantsha hore a mpete bongata di etsahetse dintho tseo ntate wa ka ba etsa ke ka ho ba bang ba bone ba tshabang le ho hlaha o tla utlwisa hona le ba bang ba ile hore na ba kena le dithapelong la deliverance ba na le yene o Satan qobo lwake a ba fele monyetla wa hore ba etse diketso tsa ditshila tseo ntate wa ka di etsahale jwalo no o tla hopola ntho ileng ya bua ke ntate Dusty ya le mona ha kopa tshwarelo a re ha ke sa le ka renta ha kereke ya Lefifi Rivers of Living Waters ka tlase ya ketopele ya Stephen Bafana Zondo a re ke moya ono wa basadi le thobalano le o le mongata because ke moya o sebetsang ka hare moya ona ke o bitsang ke bolwetse ba ke bo bitsang hore ke feberu ka Pretoria ke ile ka hlalosa ke sa phethela because there's 3 branches tse di bodileng go feta. Number 1 ke Everton branch ya Diphiri, number 2 ke Pretoria e latelwe ke Robert Shebe ne le number 2 Pretoria ya overtake ka Diphiri le bobodu ntate waka no taba tseno di dingata ho baruti le bana ba fuang di-position tsa hore ba rapella batho o kenwa ke moya o you cannot work all closely ene o sa kenwa ke moya o o kentseng ho wena hore o be le thobalano ho basadi ba bangwe o hlekefetse fela mohlomong ba bang ba ka be ba shebile hore wa re fereya o rata ho fereya basadi ba bangata le ba bangwe because ntwena ha se yo controller ska Zondo ha control ntwa e rwetseng ena e controller ene ha se yo controller ha staba tsa hore o tlo fereya ore mosadi a re le nna ke a o rata se o etsa le ka ntwa no because ha yo controller re ke fitlile ke nako ke fitlile ke ka ho e mohlopang hore ha ka ra sheba tsena thola lori ke mabosho ke monna le yana o mothotela maloba ke maobane nna Popedi ke a bona le ka bo le tsole ya Chesent ne ke batla go latela ka potso engwe ha o qeta bua tabeno fela mo. Okay, Tate Bosho, I think as Tate Popedi Abu, I'm reminded of the cases tsa ko Soshanguve. When Tate Popedi Abua, hore ntho ena ya fitella. Go bile le nako where Matlatsipa ako Soshanguve came after the pastor wa ko Soshanguve aile. And then at that time he was no longer Moruti wako Rivers of Living Waters Ministries. Then ba complain me, the late me Lucy Mukoka, Li Ndate Bishop, they were holding those meetings. Li the elders Zako Soshanguve, Bondates Kosan. So nto ena hojo hore iteng because Muruti ona, that is why in Tatebube some of them cannot talk, some of them are afraid because to come forward because libona manali matlatsiba abona. So the answer is yes, he may have raped other people, but because we are only focusing on Zondo, because kiyena ba feeling moya o, then it means the victims sabona are not coming forward. So I don't know personally one person I think Kitibudi. Ki o taba mamedi motlana selo se haikele le antso sa rala metapele ere kwa tametse ntate waka ntate Mali o ile a fihla mona a hlalosa hore moruti ma councilor wa ka Freestad ha ke sa hopola hore o tshwere ka Velcom o ka I think Velcom hore o ne a re ha di one on one a rapella batho tente hlomi alright tente hlomi molamu kana kwantsa a rapela hobane moya o no re ke nako ya hore sebetse no a rapella batho ka Rustenburg ona le moruti ha o ya Rustenburg ka mane wa monna o ile ngwana ba hlalosa le ene hore ke slepe ha ba iketse yes hona le ba ile ngore ne ntse bana le bokwa bofokodi ba ntate wa bo hopola bofokodi ba ntate ba ka bo patwang ke bo mme ba ka Everton empa ene ke ntho ya ikentseng ho bone ha ntse a ba rapella ba ya ba re o ba kenya impartation jwalo kanti le bone ba kenya hore le kena le nakeng ha se bo mme fela le kena le nakeng hore le khone ho sebetsa le nna ha ona o tsamaya ntate Mokoto o bua hangata hore ha ona o tsamaya le molo inje le wena o sa loi o tsanga o dimo lefatshe le wena wa kenya hore o tsebe hore ho loiwa tjena ho tlatseletsa ona mono moruti Mali ba bua taba engwe a re o na tla re ha o tsebe o tla palama pulpit mono o sa ja ntate wa ka ntate Sekgweng o ile a ihlalosa hantle wa ka Botswana former senior pastor ya kereke ya Lefifi o ne ba jwetswa a kere hona le di conference nyana le di class tse di kenang tsa baruti fela hana le baruti ba jwetsa hore moruti wa kereke ha ona o ya pulpiting o sa ja
ene ntho re le ra ile moa ha na ka etsala ka o hloka leseo ka mabaka a re sa wa tsebeng hore aya a sa ja o tla mo utlwa fela Satana sara ke tlo le tshwatlela ke a le tshwatlela fela a bua ntho di sele fela utlwa re thero ha iyo tatsilene ha re ubitsa tšhelete jwalo re o batla di blessing action le bona ho tla ba babedi ba bararo tsebo hore re le ra buleha mahlo morao empa ha sa le matleng o tla mo bona ha re kena ka Pretoria o tla utlwisisa momamedi ntate Mabosho Sundays una a qala Pretoria every Sunday simply because Pretoria potlatsa tenne di tsholoha o tla re before a gutlela na go ntse ngata a kere ha a qeta ka Pretoria second service telle ke a Everton hona le batho ke tla bua ka mme a le mong without mentioning a name o nana a tswe just before service e fela a sheba Sheraton Hotel ha le mo zondo o tla mathela Sheraton Hotel a service mme a mo sebetsang ke matla matcha ha ho le jwalo ka hobane nna ke laeza le Buti Mthembu na etsa mesebetsi e batle tshwana le ya ka le emeng ka nthwena ba mo tseba kaofela ke nka mmitsa hore ke number 1 Asha Buti Mthembu o tla phone a botsa hore o phoba bo hamba ke ra dala hambile ke tshepa re o fihlile mo re makala hore o nkile nako e telle re tseba o kala nako re ka nako ena lena e hlakile morao hore o na fitile mona a ile o sebetsa mosadi wa motho hore a nke matla a tswele pele a o sebetsa mane because ha a fihla ka Everton ke motho o tlamile ka pele yana hana nako ya hore a ka kopana le di prayer hore ya baby a etse mosebetsi o motho moruti ya tla neng a kena ntho ntsena tsa bofifi ya Chibanna go le thata tse sentse go utlwa fela go thata mme popedi re ke botse potso mona re go tlela morao tabeng ya Mamuima haholo ha ke mamela taba tsa clipping mona o bua haholo ka mme Fiki and I remember nna ke botsa potso ke re achi na ke somehow e beng ka sympathizer le mme Fiki le Mabishop na hore ntho tse ngata tse buang ka monna hae mohlomong she is not part mohlomong le na utlwa bohloko ka monna hae hore wa boulela ka ntho tsa di bona mohlomong tsa di utlwa but maybe she is not part but now kutlwa me Fiki mona mme Mamuima monana a bontsha le side le leng le magaditseng haholo ka mme Fiki mohatsa Bishop. Okay ntate Mabosho Mamuima ha tlhagisa side ya Fiki. She's confirming what Aus Cabo, the late Aus Cabo, has been saying all this time. Remember when Aus Cabo started, uile aya ko Fikile, ari, stopang nonsonso akina sifuba sa manyala. Those are the words za Aus Cabo. Gore o kgathetse about what they are doing. Yena limlikadi ilizondo. So, and then Figi azanga mamela. That's when Cabo ba mutibela ko kerekeng. And then fast forward happy. There was a worship lady Nabua Abinako Everton. Figi amubona atswa ko officing. Ari ko yena di taba tse di etsahalang ko officing di fellomo. We even said Mabishop o jetsa eno a tswang ka officing ya Bishop. Yes, the lead ke also omogolo wa praise and worship wa ko Everton. Amujwetsa gore ntho nonsense etsa halang ko officing ditaba tseo a ke batlo di butlwa outside di felle ko. All right. Cabo ile a mention. And then again remember we said Figi ke yena a organizing the one-on-ones for and ke yena etsang the counseling for premarital counseling or any issues that you have in your marriage o kopana le Figi counseling etsewa ke Figi. And then Figi ke yena recommendang gore me a tsamaye a bona ntate Bishop. So what Mamuima has done was to just confirm and show Bamamedi Gore Figi has always known about this whole thing. And the Figi has always been not indifferent anataba gore go etsahalang. And then Tate Dusty ule acho gore Figi ke yena abile the first sacrifice to be raped by the priests in the cult. So au ya kofi yo gore bona ha e motlhekefetse like o rapile o eng o la ka motho one yena a robitse le bana ba makai. So she doesn't feel anything and so ke party ya ntho tsena kaofela tse tsotsola we've always shown that in Elikabo and I've shown gore Figi asa o atametsa pila hae o tshwara o kentse mo a o hage closer to herself
everyone knows you are next to be slaughtered or ba feditse ka wena.